Good morning, everyone. Welcome back to another online class. Hope you are safe and happy. In today's session, that is part 1, we are going to see the first pros learning the game by Sachin Tendulkar. And to your surprise today, we are going to begin the session with the pretty video clip. And here we go for the movie clip now. हमने तो नहीं सोचा था कभी ये पल भी आएगा होंगे जुदा हम हर दिल बूढ़ा या बच्चा एक ही सुर में गाएगा आंखें लिए नम जीना सिखाया तूने लड़ना सिखाया ऊंचा ऊंचा सर रख के हर दिल का खुदा तू ही है भरोसा रहता अपनी रग रग में थैंक यू सचिन मेरे देश की है शान थैंक यू सचिन मेरा दिल है मेरी जान थैंक यू सचिन मेरे देश की है शान थैंक यू सचिन we're gonna miss you so on 99 is a big moment. Work it away. And they've lost another planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. हर माँ का तू बेटा है हर दादी का पोता है हीरो हमारा तू हीरो हमारा बेदाग तेरा दामन है तू सच का एक दर्पण है सच्चा सितारा शांति का समंदर भीतर से बवंडर चौके छक्के दे रख रख के ले अपनी गुलामी ले सच्ची सलामी कहते गुड बाय तुझे हंस हंस के Thank you, Sachin. मेरे देश की शान है Thank you, Sachin. मेरा दिल मेरी जान Thank you, Sachin. मेरे देश की है शान Thank you, Sachin. We're gonna miss you so. And that was really good and amazing. Alright, we will start with this question today, boys. Do you all like cricket? I'm damn sure that every kid would like cricket. Even me too. When I was very young, I used to watch lot of cricket matches. And especially, I would never miss the matches between India and Pakistan or India and Sri Lanka. And we could see crowds for cricket matches those days. A huge crowd at coffee shops or tea shops. And I think that remains the same even now, isn't it? See, கிரிக்கெட் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. எல்லாருக்கும் கிரிக்கெட் கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் பிடிக்கும். பாய்ஸை கேட்டிங்கன்னா கிரிக்கெட் பிடிக்காத பாய்ஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸே இல்லை. அண்ட் ஈவன் நான் கூட சின்ன வயசில் நிறைய மேட்சஸ் பார்ப்பேன். எஸ்பெஷலி ஆல் தோஸ் த்ரில்லிங் மேட்சஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான், இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா. அது விளையாண்டுச்சு இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் விளையாடுறாங்கன்னா அன்றைக்கி கண்டிப்பாக அந்த டிவி முன்னால் போய் என்ன செஞ்சுருவோம், உட்காந்துருவோம் அப்போவே. ஸோ அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா there were crazy fans watching matches in coffee shops across the cities. காஃபி கடை டீ ஷாப்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கூட்டம் இருக்கும். அதை பார்க்குறதுக்காகவே இருப்பாங்க. ஈவன் நவ் லைக் இப்போது வந்து 2020 மேட்சஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். அண்ட் தேர் டூ வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் சிஎஸ்கே பேட்டிங், பசங்க எல்லோரும்
கரெக்டாக என்ன செஞ்சுருவீங்க, போய் உட்காந்துருவீங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் த சேம். இப்போ கூட அது ஒரே மாதிரி தான் என்ன செய்து இருக்குது இல்லையா? ஆல் ரைட், நவ் கம்மிங் டு திஸ் செஷன். By this time you would have got a clear idea that it is all about Sachin Tendulkar, don't you? Fine. Now who is Sachin Tendulkar? When I ask this question to you, it's like when we talk about cricket, the first name that occurs to our mind and tongue is Sachin only. Am I right? And I really wonder if there is a kid in this world without knowing him. So கிரிக்கெட் இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தோன்னே, இந்த பேக்ரவுண்டில் இந்த பிக் பார்த்தோன்னே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நம்ம இப்போ யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. எஸ், டெஃபினெட்லி யூ ஆர் ரைட். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சச்சின் டெண்டுல்கர் பற்றி தான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் கிரிக்கெட்டுங்கிற ஒரு நேம் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு யார்கிட்டையாவது நீங்கள் கிரிக்கெட் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வர நேம் அவங்கக்கிட்ட தாட்லேயும் சரி, அவங்க வாயிலேருந்து வர வார்த்தையும் சரி, ஃபஸ்ட்டு அவருடைய பேர் தான் சச்சின் டெண்டுல்கருங்கிற நேம் கண்டிப்பாக வரும். அண்டு இது எந்த இடத்துல உலகத்தில் எந்த இடத்துல நீங்கள் கேட்டாலும் கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தைகிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சச்சின் தெரியலை, எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. And this is all about the living legend. This lesson is all about the living legend Sachin Tendulkar, who is one of the famous international cricketers. So of course he plays no more, and he was a former captain, and he was a former international cricketer only. And he, as you know, அவர் இந்தியன் நேஷ்னல் டீமோடைய முன்னாள் கேப்டன். அவர் நமக்கு கிரிக்கெட் டீமோடைய முன்னாள் கேப்டன் தான். But he is loved not only by kids and youngsters but also the elders. And he has got so many nicknames. Like people call him Little Master and Master Blaster. But do you know one thing? I have seen people loving him a lot. Like இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க, அதிலே தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் எந்த அளவுக்கு, அந்த வீடியோ கிளிப் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சேன். அதுக்காக தான் எந்த அளவுக்கு அவரை மக்கள் அட்மையர் பண்ணுறாங்க, அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. Like he has not been just loved or admired but worshipped by his fans, we should say, I can say, as they call him even God of cricket. And that wasn't easier like something, you know. அது மற்றவங்க நினைக்கிற மாதிரி அது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு காரியம் கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய ஃபேன்ஸ் ஒரு படி அதுக்கு மேலே மாஸ்டர் பிளாஸ்டர்னு சில பேர் வச்சாங்க, லிட்டில் மாஸ்டர்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டாங்க. ஆனால் கூட அதுக்கும் மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு போய் அவர் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா, கிரிக்கெட்டுக்கே கடவுள்னாங்க, காட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஃபேன்ஸ் அவரை அட்மையர் பண்ணாங்க. So in this lesson, let's see how he achieved his career dreams despite enormous hardships. And do you think that he might have come to this position without undergoing any troubles in his life? அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் எந்த கஷ்டமும் படாமல் இவ்வளோ ஒரு சக்ஸஸ் வெற்றியை அடைஞ்சிருப்பார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? நிச்சயமாக கிடையாது. டெஸ்பைட் எனாமஸ் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் அவர் மேலே வந்தார். அவருக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்துச்சு. அதுக்கு எல்லாத்தையும் மீறி தான் அவர் என்ன செஞ்சார், அவருடைய ட்ரீம்ஸ் அவர் அச்சீவ் பண்ணார். ஸோ this lesson is written by Sachin himself. So we call it as an autobiography. As you all know that when an account of a person's life is written by that person, we call it as an autobiography. So autobiography na enna ungalku therinjirukkum, அது சுயசரிதை தமிழில் சொன்னால் அது கரெக்டாக சுயசரிதைன்னு சொல்லலாம். லைக் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடி திஸ் இன் சோஷியல் சயின்ஸ். காந்திஜிஸ் autobiography is the story of my experiments with truth. படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி. அண்ட் ஜவஹர்லால் நேரு ஹாஸ் ரிட்டன் his autobiography called Toward Freedom. When he was in prison in the year 1934, he wrote his autobiography called Toward Freedom. அதே மாதிரி தான் சச்சினும் இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்காரு, எழுதியிருக்காரு, ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதியிருக்காரு. அவருடைய ஸ்டோரிஸ், அவருடைய லைஃப் ஸ்டோரி, ஹிஸ் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி எழுதியிருக்காரு. அதுக்கோட நேம் என்னென்னா பிளேயிங் இட் மை வே. அண்ட் திஸ் ப்ரோஸ் பீஸ் இஸ் ஒன்லி an extract, ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் உங்களுக்கு it has been given here. And I hope you know that there is a difference between biography and autobiography. Autobiographyங்கிறது நான் சொன்னேன், it is an account of a person's life written by that person itself. அது அவங்கள பற்றி அவங்களே எழுதுறது autobiography. And if it, an account of someone's life written by someone else, like if
the life history of or the life story of Mahatma Gandhiji is written by someone else. நேரு எழுதியிருந்தாங்களோ இல்லை வேறு நேதாஜி எழுதியிருந்தாங்களா மகாத்மா காந்தியை பற்றி வேறு யாராவது எழுதியிருந்தாங்கன்னா அது பயோகிராஃபி. அண்ட் அவங்களே எழுதுறது அவங்களுடைய காரியங்களை அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியை அவங்களே எழுதுறது வரலாற்றை அவங்களே எழுதுறது தான் autobiography. That is சுயசரிதை. you call that as சுயசரிதை in Tamil. So now this is an autobiography called Playing It My Way, and this lesson learning the game is only an extract given here. Yes. So now I'll give you some interesting details about Sachin Tendulkar. See, we all know him as Sachin Tendulkar and we call him either Tendulkar or Sachin, but his full name is சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர். இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. நம்ம சச்சின் டெண்டுல்கர்னு சொல்கிறோம், இல்லை சச்சின் சொல்லியிருப்போம், இல்லை டெண்டுல்கர்னு சொல்லியிருப்போம். பட் அவருடைய ஃபுல் நேம் என்னென்னா சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர். அண்ட் when was he born அப்படின்னா he was born on 24th April 1973 in Mumbai, Maharashtra. And his father Ramesh Tendulkar was a famous Marathi novelist, and his mother Rajini worked somewhere in an insurance company in Mumbai. So they were a middle class family in Mumbai. Okay. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு எப்போ பிறந்ததுன்னு சொன்னேன், 24th April 1973 மும்பையில், மகாராஷ்டிராவில் உள்ள மும்பையில் என்ன செஞ்சார், பிறந்தார். அண்ட் his father Ramesh Tendulkar was a Marathi novelist. You know who is a novelist? One who writes novels. நாவல்ஸ் நிறைய கதை எழுதுகிறவங்க தான் நாவலிஸ்ட்னு சொல்கிறோம். அவர் மராட்டி லாங்குவேஜில் உள்ள ஒரு பெரிய நாவலிஸ்ட். அண்ட் his mother also works somewhere in an insurance company. அவங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாங்க. So now when you speak about Sachin Tendulkar and his childhood days and all his activities, we get a hint here. We get a name by Ramkant Achrekar and his role which are inevitable here. நம்ம வந்து சச்சின் டெண்டுல்கரை பற்றி பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா ராம்கந்த் அச்ரேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு நேமை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. அது யார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். Now this is the family of did you see the picture? This is the family of Sachin Tendulkar. அவங்க brothers and அந்த பின்னால் இருக்கிற ரெண்டு பேருமே எல்டர் பிரதர்ஸ். அண்ட் இது அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் அண்ட் his mother ரஜினி. ஸோ திஸ் இஸ் ராம்கண்ட் அச்ரேக்கர். ராம்கண்ட் அச்ரேக்கரை பற்றி நம்ம பார்க்காம இருக்க முடியாது. சச்சின் பற்றி பேசினாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இவர் வந்துடுவாங்க. ஸோ ஹூ இஸ் ராம்கண்ட் அச்ரேக்கர்? Now he was a famous Indian cricket coach, and he was the one who transformed Sachin and shaped the biggest batsman in Sachin Tendulkar, I should say. ஸோ இவர் வந்து ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் கோச், அண்ட் இவர் தான் சச்சினை அடையாளம் கண்டு அவர்கிட்ட இருந்த திறமையை வெளியே கொண்டு வந்தது, உலகத்துக்கு கொண்டு வந்த. அதுவும் பேட்டிங், எஸ்பெஷலி த குவாலிட்டி ஆஃப் பேட்டிங், அந்த ட்ரைட் அவருக்கு இருந்துச்சு, அவரால் நல்லா பேட் பண்ண முடியுங்கிறத உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தது இவர் தான். ஸோ this lesson is like a tribute to his coach. ராம்கந்த் அச்ரேக்கருக்கு அவர் ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட வந்து அவரோட ப்ரைஸ், அவருக்கு எந்த அளவுக்கு கோச் ஹெல்ப் பண்ணாங்கங்கிறத சொல்லியிருந்திருப்பாங்க இந்த லெசனில். சச்சின் சொல்லியிருப்பாங்க. எஸ், Sachin has set a lot of records, number of records in his career, and you will see a few given here now. These are all the achievements given there. It is there in your textbook also under the title about the author. In page number 4 you can see all these details. See, the first thing, he was the only player to score 100 international centuries, and he was the first to score double century in ODI. ஸோ அவர் தான் ஒரே பிளேயர் 100 இன்டர்நேஷ்னல் செஞ்சுரிஸ் அடித்த ஒரே பிளேயர் அவர் தான். அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கோர் டபுள் செஞ்சுரி. யூ நோ வாட் இஸ் டபுள் செஞ்சுரி ஆர் செஞ்சுரி? செஞ்சுரி இஸ் when you score 100 runs it is century, and double century ங்கிறது 200 runs இல்லையா. ஸோ he was the first to score double century in one day international matches. Then he was the only player to complete more than 30,000 runs in international cricket. ஸோ 30,000 runs கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரே பிளேயர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டில் அவர் தான். அண்ட் he has played 664 international cricket matches in total, thus scoring 34,357 runs. So totally he has played
664 international cricket matches, and his total score was 34,357 runs. So along with this, I've given you additional information regarding his achievements. You can see that here. See, he became the first cricketer to score 35 centuries in test play. So he was the first cricketer to score 35 centuries in test matches. First cricketer 35 centuries அடிச்சது அவர்தான். And then he has been man of the match 62 times in ODI, one day international matches, and man of the series 15 times. So 62 times என்ன செஞ்சிருக்காரு, ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸில் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாங்கினார். மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் 15 டைம்ஸ் என்ன செஞ்சார், வாங்கினார். அகெயின் he has been மேன் ஆஃப் த மேட்ச் 13 டைம்ஸ் இன் டெஸ்ட் மேட்சஸ் and மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் 4 டைம்ஸ். ஸோ டெஸ்ட் மேட்சஸில் 13 டைம்ஸ் மேன் ஆஃப் மேட்ச் வாங்கியிருக்காரு அண்ட் மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் 4 டைம்ஸ் வாங்கினார். அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ நாமினேட்டட் டு த ராஜ்யசபா பை த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. அண்ட் அவர் இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் நம்ம ராஜ்யசபாவுக்கு என்ன செஞ்சார், அவரை நாமினேட் பண்ணாங்க. அந்த பெருமையும் அவருக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ லைக் திஸ் he has set countless historical records in his career, for which he is considered to be one of the greatest batsmen of all times. And let me show you some of the prestigious civilian awards also he has received. Yes, these are all the awards he has received. See, the first one, Arjuna Award, which was given to him in the year 1994. Rajiv Gandhi Khel Ratna 97, and Padma Shri 1999. Maharashtra Bhushan 2001. Padma Vibhushan in the year 2008, and Bharat Ratna in the year 2014. Yes, these are all the awards received by Sachin Tendulkar, and definitely he is a man of numbers and actions, and there are many lessons which can be learned from his life history. So do you know, boys, when did he get his retirement from the field of cricket? Yes, finally this living legend retired from all forms of cricket, that is ODI or test matches or 2020, all these matches, after playing his 200th final test match against the West Indies in the year 2013. So that was the last match, 200. It was his 200th final test match, which was against the West Indies in the year 2013. அப்பதான் அவர் என்ன செஞ்சாரு, retired ஆனாரு. So what do you understand from this lesson, boys? What message is conveyed here? See, all that lie behind one's success are such determination or dedication and hard work, isn't it? ஸோ ஒருத்தருக்கு பின்னால் இருக்க வெற்றிக்கு பின்னால், ஒருத்தரோட வெற்றிக்கு பின்னால் கண்டிப்பாக என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, you will definitely, you should have all these things, dedication or hard work and determination. So இங்கேயும் behind Sachin Tendulkar's success also all these factors lie. டெடிக்கேஷனோ டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே என்ன செஞ்சிச்சு, அவருக்கும் அவருடைய சக்ஸஸ்க்கு பின்னாலேயும் இருந்துச்சு. யூ நீட் அ ஸ்ட்ராங் வில் டு கெட் சக்சீடட் இன் யோர் life, isn't it? To get success in your life, and you should work hard. You should have that strong will, and also you have to work hard. And for this, of course, you have to sacrifice a lot in your life. If you want to taste success in your life, you should be hard working, and you should sacrifice certain things in your life. நம்ம முன்னால் வரணும்னா சில விஷயங்களை நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். லைக் யூ ஹவ் காட் டு சே லைக் நோ பெயின் நோ கெயின் கேட்டிருப்பீங்க. நம்ம கஷ்டப்படலைன்னா நமக்கு அதில் கெயினே இருக்காது. அதே மாதிரி தான். ஸோ சச்சின் ஹியர் he developed his passion and he practiced hard enough to reach this success in his life. So this is the message conveyed here. And before we start with the lesson, just go through the words given in the glossary. It is there in your textbook in page number 4.
I'll read these words to give a better understanding for the words pronunciation. Yes, first word, emulate, to match or surpass typically by imitation. Overawed, impress so much that they are silent or inhibited. Induction, the action or process of including someone to an organization. Rigorous, extremely thorough and careful. Nuances, subtle changes in or shades of meaning, expression and sound. Pursue, follow or chase. Stamina, the ability to sustain or prolong physical and mental effort. Cocktail, a mixed drink which is a combination of ingredients such as fruit juice, lemonade, flavored syrup or cream. Kit bag, a long cylindrical canvas bag and here used to carry cricket accessories. Stride, a step or stage in progress towards an aim. Embarrassment, a feeling of self-conscious, shame or awkwardness. Melee, a confused crowd of people. Transpare, come to be known or revealed. Farsightedness, showing a prudent awareness of future possibilities. Bunked, to make oneself absent from a class or session. Yes, you can take your textbook in your hands. Take page number 1, unit 1, and the first prose given here is learning the game by Sachin Tendulkar. Now I'll read the first paragraph. From a very early age, I played tennis ball cricket with my colony friends. I loved watching cricket on television and in our games, I often tried to emulate the mannerisms of my favorite players, Sunil Gavaskar and the West Indian legend Vivian Richards. But it wasn't just the batsmen that I studied, I also loved bowling. Throughout my career, I have actually bowled a lot in the nets. From a very early age, I played tennis ball cricket with my colony friends. Now, whom does I refer to here? I ninga solirukkiradhu yara? I refers to Sachin Tendulkar. As I told you earlier, this is an autobiography. This is written by Sachin. Sachin தான் எழுதியிருக்காரு. ஸோ இதில் ஐன்னு சொல்கிறது எல்லாமே யார் தான்? சச்சின் டெண்டுல்கர் தான். ஸோ he used to play tennis ball cricket with my colony friends. ஸோ ஒரு காலனினா கண்டிப்பாக குட்டி பசங்க நிறைய இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவரோட சின்ன ஏஜ்லேயே அவர் என்ன செஞ்சார்? டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் என்ன செஞ்சார்? விளையாடினாங்க. காலனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாண்டாங்க. And I loved watching cricket on television, and in our games I often tried to emulate the mannerisms of my favorite players Sunil Gavaskar and the West Indian legend Vivian Richards. So now before that, see, this is the difference between the ball, cricket ball and tennis ball. So he played only tennis ball cricket first. The yellow color இருக்கிறது என்னது? tennis ball. அது தெரியும் உங்களுக்கு, சாஃப்டாக இருக்கும். when compared to the cricket ball, this tennis ball will be very soft. அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதே இது கிரிக்கெட் பால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக, அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ முதல்ல அவர் டென்னிஸ் பால் வச்சு தான் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தார்? கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருந்தார். அண்ட் ஹீ லவ்ட் வாட்சிங் கிரிக்கெட் ஆன் டெலிவிஷன்ஸ். எப்போ டிவியில் போட்டாலும் மேட்சஸ் என்ன செய்வார்? அவர் உட்காந்து பார்ப்பார். அண்ட் இன் ஹிஸ் கேம்ஸ் he tried to emulate the mannerisms. What do you mean by emulate here? Emulate means to imitate someone, ஒருத்தரை பின்பற்றுறது. சரியா? ஸோ his favorite players were Sunil Gavaskar. You can see the picture here. Sunil Gavaskar, he was Indian cricketer. அவர் தான் அவருடைய ஃபேவரட் பிளேயர். அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபேவரட் பிளேயர் இருந்தார். அவர் யாருன்னா, he was வெஸ்ட் இண்டியன் கிரிக்கெட்டர், ஃபேமஸ் வெஸ்ட் இண்டியன் கிரிக்கெட்டர், ஒரு லெஜண்ட். அவர் ஒரு ஃபேமஸ் பர்சன், ஒரு பெரிய செலிப்ரிட்டி, விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ்னு. இவங்க 2 பேர் தான் அவருடைய ஃபேமஸ் பிளேயர்ஸ். ஸோ இவங்களை என்ன செஞ்சார்? அடிக்கடி இந்த கேமை பார்த்துட்டே இருந்தனால he often tried to imitate them. இவங்க கேமே என்ன செஞ்சார்? these 2 players are good batsmen. they were good batsmen. ஸோ இவங்களை பார்த்து அவரும் என்ன செஞ்சார்? அந்த அவங்களுடைய மேனரிசம்ஸை, ஹேபிட்ஸை இவரும் இமிட்டேட் பண்ண ஆரம்பித்தார். But it wasn't just the batsmen that I studied. Sachin says that he studied not only the
குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ பேட்ஸ்மேன். இந்த ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் கிட்டேருந்து பேட்டிங்கை மட்டும் அவர் என்ன செய்யலை, படிக்கலை. ஹீ ஆல்சோ லவ் bowling. அவருக்கு bowling என்ன செஞ்சிச்சு, ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. Throughout my career, I have actually bowled a lot in the nets. So he says that throughout his career, he has bowled a lot. நெட்ஸில் என்ன செஞ்சுருக்காரு, நான் நிறையவே bowling போட்டிருக்கேன். நான் அவர் பேட்ஸ்மேன் தான் நிறைய எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸாக தெரியும். பட் அவர் bowling-உம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார். நெட்ஸில் நிறைய தடவை என்ன செஞ்சுருக்கேன், நான் வந்து bowling பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். எஸ், நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். I was then studying in the New English School, Mumbai. But my brother Ajit knew that compared to other schools in Mumbai, Sardashram Vidya Mandir, where Ramkant Achrekar sir was the cricket coach, gave due importance to the game of cricket. He ran summer camps too. Ajit one day took me to the camp to get trained under sir. Anyone could come for a trial at the camp, but then it was up to sir to decide who to accept. I was 11 years old then. Achrekar sir, as I refer to him, started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age I was when I went to him for the first time. So, come to the first line. I was then studying in the New English School, Mumbai. So, where was he studying at first? He was studying in the New English School, which was in Mumbai. But then my brother Ajit knew that compared to other schools in Mumbai, so there are many schools in Mumbai. Compared to other schools, there was one school like Sardashram Vidya Mandir, which gave much importance to the game of cricket. ஏன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருந்துச்சு மும்பையில், அதில் நிறைய ஃபேமஸ் ஸ்கூல்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் சர்தாஷ்ரம் வித்யா மந்திர், திஸ் வாஸ் த ஸ்கூல் வேர் ஹீ காட் ஷிஃப்டட் டு, திரும்ப நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்லேருந்து இவர் போகிற ஸ்கூல் சர்தாஷ்ரம் வித்யா மந்திர் ஸ்கூல், இந்த ஸ்கூல். ஸோ இந்த ஸ்கூலுக்கு தான் என்ன செஞ்சார், திரும்ப அங்கே போனார். ஏன்னா அங்கே ஒரு கோச் இருந்தாங்க who gave much importance to cricket. யார், ராம்கண்ட் அச்ரேக்கர் சார். ஸோ he was a famous cricket coach in சர்தாஷ்ரம் வித்யா மந்திர் ஸ்கூல். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அஜித்துக்கு தெரியும். யார், who is Ajit here? This is Ajit, Sachin Tendulkar's elder brother. So he was the one who helped him a lot in his career. சச்சினுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணது ராம்கந்த் அச்ரேக்கர் ப்ளஸ் இவருடைய பிரதர் அஜித், எல்டர் பிரதர். இவரும் ரொம்ப அவருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார். இது அவர் சொல்லியிருப்பார், இந்த லெசன்லேயே சொல்லியிருப்பார். அஜித் இல்லைன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் கூட வந்திருப்பேன், நான் கண்டிப்பாக வந்திருக்க முடியாதுங்கிறத அவரே சொல்லியிருப்பார். ஸோ இப்போ இந்த சர்தாஷ்ரம் வித்யா மந்திர் ஸ்கூலுக்கு என்ன செய்கிறாங்க, அங்கே கிரிக்கெட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ வி ஆல் நோ தட் சம் ஸ்கூல் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆர் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஒன்லி டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ஒன்லி டு ஸ்டடீஸ். படிக்கிறதுக்குன்னு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க, இல்லை சில ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ்க்குன்னு கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இங்கே சர்தாஷ்ரம் வித்யா மந்திர்ங்கிற ஸ்கூலில் தே கேவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் கிரிக்கெட், ஃபார் பிளேயிங் கிரிக்கெட். ஸோ இது அஜித்துக்கு தெரிஞ்சதுனால என்ன பண்ணுறாங்க, ஒன் டே அண்ட் தேர் வேர் சம்மர் கேம்ப்ஸ் இன் சர்தாஷ்ரம் வித்யா மந்திர். ராம்கந்த் அச்ரேக்கர் சார் தான் அதை நடத்துனாங்க. சம்மர் கேம்ப்ஸ் கூட என்ன செஞ்சாங்க, அங்கே கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் ஒன் டே அஜித் டுக் மீ டு த கேம்ப் டு கெட் ட்ரெயின்ட் அண்டர் சார். ஸோ ஒன் டே வாட் ஹேப்பன், ஒன் ஃபைன் டே வாட் ஹேப்பன்ஸ், Ajit takes his brother Sachin to the camp. So in order to give training, to get him training, அந்த சார்கிட்ட இருந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறதுக்காண்டி இவர் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க, சச்சின் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. எனி ஒன் குட் கம் ஃபார் அ ட்ரையல் அட் த கேம்ப், பட் தென் இட் வாஸ் அப் டு சார் டு டிசைட் ஹூ டு அக்செப்ட். ஸோ அங்கே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் ஆல் கேன் கம் ஃபார் அ ட்ரையல், ஃபார் அ ட்ரைனிங் ட்ரையல்னால் இங்கே ட்ரைனிங். அந்த ட்ரைனிங்க்கு எத்தனை பேர்னாலும் அந்த கேம்புக்கு நம்ம போகலாம். ஆனால் இட் வாஸ் அப் டு சார் டு டிசைட் who to accept. So it was in the hands of Ramkant Achrekar whether to accept someone or not. He was the deciding authority. அவர் தான் வந்து ஒரு கேம்ப் அட்டென்ட் பண்ணவங்கள கண்டினியூ பண்ண வைக்கணுமா வேண்டாமா, அவங்க தொடரணுமா வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ணுறது அவர் தான். ஸோ I was 11 years old then. Achrekar sir, as I refer to him, started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age I was when I went to him for the first time. Now he brings out the similarity between Achrekar sir and Sachin.
சச்சின் அவருக்கும் அச்ரேக்கர் சருக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை இங்கே சொல்கிறாரு. என்ன ஒற்றுமைனா, வென் சச்சின் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் டு கிரிக்கெட் ஹி வாஸ் ஒன்லி 11 years old. அவர் உள்ளே வரும்போது அவருக்கு 11 years சச்சினுக்கு. அதே மாதிரி அச்ரேக்கர் சார், ஆஸ் ஐ ரெஃபர் டு ஹிம், என்ன சொல்ல வரேன்னா, he calls him as அச்ரேக்கர் சார். அச்ரேக்கர் சார்ன்னு தான் நான் சொல்வேன் அவரை. அவர் கூட என்ன செஞ்சார், அட் த ஏஜ் ஆஃப் 11 தான் he also came to cricket. He also played cricket only at the age of 11. அவரும் he started playing cricket only at the age of 11 அப்படின்னு சொல்ல வர்றார். ஸோ இவரை மாதிரியே அவருமே, ராம்கத் அச்ரேக்கருமே அவருடைய 11 years, அதாவது இந்த இயர் 1943 he started playing cricket. So he had started playing cricket in the year 1943 when he was 11. அதே மாதிரி தான் இப்போ இவரும் 11 years, சச்சினும் சரி அவரும் சரி ஒரே மாதிரி நாங்கள் 11 yearsக்குள்ளே தான் கிரிக்கெட்லேயே வந்தோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. The next paragraph, I had never batted in the nets before and felt somewhat overawed with so many people around. When I was asked to bat, I was not at all comfortable. With Sir watching me so closely, I failed to make an impact. Sir called Ajit aside and informed him that I was perhaps too young to make the camp and suggested that he should bring me back when I was a little older. My induction into the Mumbai cricket circuit could have ended in failure but for Ajit's insistence. Having seen me play in the colony, Ajit knew I was capable of performing far better than I had done in front of Achrekar sir. He explained that I was nervous and asked Sir to give me one more opportunity. However, he suggested that while doing so, Sir should pretend to go away and then watch from a distance. Sir agreed. Before long, I was asked to bat again, and without Sir's trained eyes scrutinizing me, or so I thought, I felt more at ease and soon started to hit the ball well. This time, Sir agreed to let me join the camp. I was delighted, and I must say it was an opportunity that transformed my life. So I had never batted in the nets before and felt somewhat overawed with so many people around. So this situation, it happens for everyone. We all know that he was a good batsman. He is a good batsman, but he has never batted in the nets before. Earlier அவர் இதுக்கு முன்னால் அவர் என்ன செய்யலை, நெட்ஸில் வந்து நிறைய பேட் பண்ணியிருக்கல. and he felt somewhat overawed with so many people around. So when you find people around us and watching us closely, we hesitate to do something இல்லையா. நமக்கு தன்னால் ஒரு பயம் வந்துடும். ஓவரால் மீன்ஸ் பயம், ஒரு he was frightened. ரொம்ப என்ன செஞ்சுறாரு, பயந்துறாரு. ஏன்னா சுற்றி நம்மளேருந்து ஒருத்தங்க வாட்ச் பண்ணுறாங்கங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன செஞ்சிடும், ஒரு பயம் வந்துடும். When I was asked to bat, I was not at all comfortable. With Sir watching me so closely, I failed to make an impact. So he is asked to bat in the presence of Achrekar sir, but he is not comfortable now because he knows well that Sir is watching him closely. இவர் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் பார்த்துட்டே இருக்கிறது அவருக்கு நல்லாவே தெரியுது. அது அவருக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் he fails to make an impact. So as a result he fails to get the attention of the coach there. ராம்கந்த் அச்ரேக்கரோடைய அட்டென்ஷன், அவருடைய கவனத்தை ஈர்க்க என்ன செஞ்சிட்டாரு, அவர் தவறிறாரு. இம்பேக்ட் மீன்ஸ் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு தவறிறாரு. ஓகேயா, அவரை ஈர்க்க தவறிறாரு. திஸ் ஹேப்பன்ஸ். நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போம், எல்லாம் நிறைய. ஒரு சிலர் வந்து நிறைய காம்படிஷன்ஸ் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பேசுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி காட்டுவாங்க, வீட்டில் நல்லா பேசுவாங்க, எல்லாம் பண்ணியிருந்துருப்பாங்க. பட் when they come on ஸ்டேஜில் வந்து ஏறின உடனே when they feel like people are watching them, நம்மளை சுற்றி நம்மளை நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கன்னு தெரியும் போது என்ன ஆகிடுவாங்க, பதட்டமாக ஆகிடுவாங்க, ஒரு நர்வஸ்னஸ் அவங்களுக்கு வந்துடும், கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இட் ஹேப்பன் லைக் தட் ஃபார் சச்சின் டூ, அண்ட் அதனால he failed to make an impact. Sir, now what happened? Sir called Ajit aside and informed him that I was perhaps too young. Now he's Ramkant Achrekar sir calls Ajit aside. அவர் தனியாக கூட்டிட்டு போய் என்ன சொல்கிறார், he says that Sachin is too young to make it done, to make it possible. He cannot do that right now because he is too young. அவர் ரொம்ப சின்ன வயசு,
11 இயர்ஸ் தான் ஆகுது. ஸோ அவரால் என்ன செய்ய முடியாது, நல்லா பண்ண முடியாது. அதனால் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பையனானவொடனே கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாரு. My induction into the Mumbai cricket circuit could have ended in failure but for Ajit's insistence. So now only because of now Sachin says that only because of Ajit's participation or Ajit's insistence he has been given a role in Mumbai cricket circuit. So he has been given a participation in it அப்படின்னு சொல்ல வராரு. My induction means here the participation, அவருடைய பங்களிப்பு. சரியா? ஸோ அது மும்பை கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் இவருடைய பங்கு இல்லாமல் கூட போயிருந்துருக்கலாம். இல்லை இவர் கொடுத்த அட்டெம்ப்ட் வந்து ஃபெயிலியராக கூட ஆயிருக்கலாம். இட் குட் ஹவ் எண்டட் இன் ஃபெயிலியர் இஃப் அட் ஆல் அஜித் was not there, if at all Ajit's insistence was not there. ஏன்னா he was the person who compelled him. இன்சிஸ்டன்ஸ்னால் வற்புறுத்தினது. இங்கே வந்து இவர் இங்கே கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அஜித் தான் என்ன சொல்லுவார், இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்காக on behalf of Tendulkar he will be the person to go and speak to ராம்கந்த் அச்ரேக்கர்கிட்ட போய் இவருக்காக பேசுகிறது அவர் தான். ஸோ அவருடைய இன்சிஸ்டன்ஸ், அவருடைய வற்புறுத்தல் இல்லைன்னா நான் என்னோட பங்கே இல்லாமல் போயிருக்கோம். நான் அந்த இடத்துல மும்பை கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் நான் இல்லாமல் போயிருந்திருப்பேன், இல்லைனா நான் தோல்வியில் முடிஞ்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Having seen me play in the colony, Ajit knew I was capable of performing far better than I had done in front of Achrekar sir. So he was such a good brother. Ajit was such a good brother because he knows well that he was capable of doing far better. இதை விட நல்லா விளையாடக்கூடிய பையன் சொல்லிட்டு, தம்பி நல்லா விளையாடுவான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். பிகாஸ் he has seen him playing in the colony with his friends. ஸோ அவர் காலனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுறத நிறைய தடவை என்ன செஞ்சுருக்காரு, அவர் பார்த்துருக்காரு. பட் he failed to play such a game in front of Achrekar sir. He knows that also. Achrekar sir முன்னாடி நம்ம தம்பி சரியாக விளையாடலைங்கிறதும் அவருக்கு தெரியும். But he tried to explain it to the coach. He explained that I was nervous and asked sir to give me one more opportunity. So now he is the person to speak on behalf of Sachin, and he says that he was nervous. He was very nervous. அவர் என் தம்பி ரொம்ப என்ன செஞ்சான், நர்வஸாக பதட்டம் ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is asking for one more opportunity. இன்னொரு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா சான்ஸ், இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. However, he suggested that while doing so, sir should pretend to go away and then watch from a distance. And ஒரு நல்ல ஒரு சஜஷனும் கூட கொடுக்குறாரு. he submits his requisition, I can say. நீங்கள் பாருங்கள், பட் நாட் ப்ளீஸ் see that you need not to stay near him. அவர் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்க வேண்டாம். just pretend as if you are far away from him. தள்ளி இருக்கிற மாதிரியே இருந்துக்கோங்க, பட் you can see his game. நீங்கள் தள்ளி இருந்துக்கோங்க, பட் என்னோட தம்பி விளையாடுறத பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. Sir agreed. Before long I was asked to bat again, and without sir's trained eyes scrutinizing me, or so I thought, I felt more at ease and soon started to hit the ball well. So what happened, sir also agrees to this condition. Ajit சொல்கிற அந்த கண்டிஷனுக்கு அவரும் ஒத்துக்கிறாரு. and soon after that he is asked to bat again. கொஞ்ச நேரத்துலேயே திரும்ப கூப்பிட்டு அவரை பேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போது Sachin feels that sir's trained eyes, he calls it as trained eyes. அவருடைய கண்கள் எப்படி இருக்கும், ஒரு கோச்சோட கண்கள் எப்படி இருக்கும், ஒரு தப்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண் நம்ம பக்கத்தில் இல்லை. scrutinizing me, if these eyes which are not scrutinizing me, அதை நம்மளை ரொம்ப ஆராய்ஞ்சு பார்க்கலை, நம்மளை ரொம்ப கண்காணித்து பார்க்கலன்னு சொன்னால் நான் என்ன செய்வேன், I felt more at ease. நான் ரொம்ப கூலானேன், ரொம்ப ஈஸானேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ரொம்ப கூல் ஆயிட்டேன். and soon started to hit the ball well. and again நான் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன், நல்ல வேகமாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. I can give you an example, interesting example for this. நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க, இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு கண்டிப்பாக நல்லா எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு தான் போவீங்க. நல்லா படிச்சுட்ருப்பீங்க, நல்லா எழுதிட்டுருப்பீங்க, ஸ்பான்டேனியஸாக எழுதிட்டுருக்கும்போது திடீர்னு பக்கத்தில் மிஸ் வந்துட்டாங்க, இல்லை ஒரு சார் வந்து நின்றுட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான், நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம், அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம்.
Even all so-called smart kids would have experienced this kind of uncomfortable situations in their life. எவ்வளோ பிரைட்டானா கூட என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அண்டர்கோ கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பாங்க. என் டாட்டர் கூட சொல்லுவாம்மா, நல்லா படிச்சிருந்தேன், அவள் நல்லா படிப்பா, நல்லா எழுதிட்டு இருந்தேன், பக்கத்தில் மிஸ் வந்து நின்றுட்டாங்க, எனக்கு அப்படியே அந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் இல்லையா. அவர் நல்ல பேட்ஸ்மேன், அவரால் நல்லா விளையாட முடியும், அவருக்கு நல்ல திறமை இருந்துச்சு. ஆனாலும் when he felt that someone is watching him closely, நம்ம பக்கத்தில் இருந்து நம்மளை ரொம்ப பார்க்குறாங்க, இதுக்கு ரிசல்ட் என்னவாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு டென்ஷன் இருந்த உடனே he fails to make impact. அந்த இடத்துல அவர் என்ன செய்கிறாரு, ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு தவறி போயிடுறாரு, அவ்வளோதான். பட் திஸ் டைம் அவர் தள்ளி போய் நின்று அவர் கேமை பார்க்குறாரு. அச்சுரேக்கர் சார் தள்ளி நின்று, அஜித்தோடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவர் தள்ளி நின்று பார்க்குறாரு. பார்க்கும்போது இப்போ அவருக்கு நல்லா விளையாடுற அவருடைய கேம் வெளியே வந்துடுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளிப்படுது. ஸோ திஸ் டைம் he agreed to let me join the camp. So he got permission from the coach readily and he is allowed to join the camp. And I was delighted, and I must say it was an opportunity that transformed my life. So Sachin says that he was delighted, he was happy, and I must say it was an opportunity that transformed my life. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இது எனக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸு, என் லைஃப்பை அப்படியே மாற்றுறதுக்கு அப்படி ஒரு நல்ல சான்ஸ் அப்படி கிடச்சிச்சு எனக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். So I think we will stop with this paragraph for this class, and the rest can be continued in our next session. Thank you, boys.